Cain and Abel, Okay, and we know what happened with them. Any Hablamos- questions on that? Hablamos la semana pasada sobre Caín y Abel. Y This will be si part two tienen and part three. preguntas sobre esa historia. Any questions for what we talked about with Cain and Abel? Cualquier preguntas que tenga de la semana pasada sobre Caín y Abel. Yo no vine a la clase pasada, pero dice ahí Caín mata a Abel. Sí. Ese matrimonio, ¿cuánto estuvo? Okay, he says he wasn't here last week, but he says out of that matrimony, ¿tú dices el matrimonio de Adán y Eva o el matrimonio que tuvo Caín con su esposa? ¿De qué tú estás hablando? De No, de... Adán y Eva. Sí. Okay, he wanted to know how many children Adam and Eve have aside from Cain and Abel. Okay. The amount of children that we see that actually came from them from the Bible, 3. Cain, Abel, Seth. Okay. Él dice de lo que menciona la Biblia, solamente 3, que viene siendo Caín, Abel y Seth. Son 3 varones. El varón. Bueno. ¿Y cómo creció la generación? ¿Cómo creció el mundo? Si el primer matrimonio tuvo 3 hijos nomás. Okay, so he's asking how did everything evolve, being that there was only 3 that came from Adam and Eve. Okay. So according to the word of God, Acuerdo de la palabra del Señor, God doesn't give us a certain amount of timeline. Dios no nos da como una línea de tiempo, no nos da, no nos dice en la Biblia cuántos o cómo, nada más dice historias sobre lo que pasó. So we don't know how long it took. So no sabemos cuánto tiempo duró, We don't know how long it took. We don't know regarding the space of time. The Bible doesn't show us that. la Biblia no nos enseña eso, que cuánto tiempo pasó entre que tuvo, Adán y Eva tuvo los 3 hijos hasta cómo empezaron a crecer la nación. Just like sometimes people think that God made the world and everything in just actual 7 days. Es igual como hay personas que piensan que el mundo fue creído en 7 días solamente. But the Bible says 1,000 years is but 1 day to the Lord. Pero él dice que en la Biblia dice que 1000 años es Como un día. como un día para el Un Señor. día como 1000 años. So we don't know how long. So no sabemos cuánto tiempo, So go ahead, I'm sorry. no sabemos cuánto tiempo pasó de que tuvieron a los varones hasta que empezaron a tener hijos y cómo se crearon las varias naciones. Sí, porque si fuera corta la explicación y es larga porque Dios es grande, Dios abarca todo. La ciencia, aunque se queda grande, abarca poco. Well, es igual lo que él estaba hablando la semana pasada, él estaba hablando sobre eso, sobre dio la historia de Caín y Abel y el ejemplo que dio que cuando la ofrenda que hizo Caín a Dios no la aceptó, pero después en la siguiente escritura sale que Caín invita a su hermano a que vaya a comer a la finca, tú sabes, a la finca a comer y lo mata. Pero eso no dice qué tanto tiempo pasó. Ese es el ejemplo que él estaba tratando de Sí, dar. porque es la misma razón que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Más o menos un seguimiento, sí. Igualmente. So basically he's wanting to know about like the timeline and stuff. And so what I mentioned to him was what you covered last week was a little bit about Cain and Abel and like the offering that he made to God, and then also
that you go from one scripture to the next scripture, and it's like, and he invited him to the field, and he invited him to go out, and he killed his brother, but we don't know how much time had Correct. transpired between when he made the offering to when he killed him. So that's what he was trying to. Good. Okay. Good. So was that understandable? We good? ¿Pueden entender o entendió? Más o menos. Mi little bit, cabeza no es muy potente. Okay, he says his knowledge or his brain is not that apt, like, I got it. to Okay. get it, but he's 83, he understands. Okay. All right. So let's go back to it. We understand what took place with Cain and Abel. Abel brought the sheep, all right? And then Cain brought the first fruit, all right? Vamos a regresar a lo que estaban cubriendo la semana pasada, donde Abel trajo su ofrenda de sus primeras creídas, y Caín trajo lo que viene siendo la cosecha. And Cain one day brought his brother out there to the field, Y Caín trajo a su hermano and he slew or killed his brother. y lo mató. Jealousy, envy, Celos, envidioso, all because Cain was doing what was right. y todo por Abel estaba haciendo lo correcto. Here is a lesson. Esta es la lección. Whenever you're trying to do something right, Cuando quieras hacer algo bien, whenever you're trying to do something for the Lord, cuando quieres hacer algo para Dios, somebody's going to always be against you. alguien siempre vas a tener oposición. But what spirit is behind that? Pero ¿qué espíritu está atrás de eso? The evil, unclean spirit. Unclean? What do we call that? The spirit of what? Evilness. Huh? Evilness. Evilness, yeah, but who's the evil? Satan. Satan. So when you was the spirit of the antichrist, spirit of Satan, the devil, right? It's always going to be anybody that wants to worship God or worship God the way he wants to be worshiped. Someone, which is the devil, is going to have a problem when you and I try to worship God the way he wants. Because why? The devil once was in that place of worship, but we have now taken his place. So, cada vez, lo que yo estaba explicando ahorita es cada vez cuando hay el espíritu que está atrás de como esa imagen donde Caín estaba matando y mató a Abel, es el espíritu del anticristo, tú sabes, de Satanás. Ese es el espíritu que está presente. Es lo mismo que el espíritu del adversario. Sí, Es lo mismo. sí, es lo mismo. Igual. So I want you to read this and see this is what God is looking for, So, esto es lo que vamos a leer, and I want you to see this here. porque esto es lo que Dios está We're buscando. going to go to St. John chapters 22, So, chapters 4 rather, verse 22. vamos a ir al libro de Juan, ¿Y tú leíste? Juan, St. John capítulo 4. chapters 4 verse 22. Y versículo 22. And watch what is being said. I have it over here in the, and then you read it. So you're going to read St. John chapters 4 verse 22, and we're going to read to verse 24. So es Juan 4, 22 Verso 22. hasta el 24. Alright. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca del aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acuerda acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren en esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todo lo que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. De corazón, no va de boca. Sí, lo que dice la escritura dice que deben adorarlo por espíritu y la verdad, y en verdad, perdón. So what is God looking for now? When you read verses 23,
What is the Father looking for now? What is he looking for? ¿Qué, From es lo what you que, just read. ¿Qué es lo que el Señor está buscando? Worship Him in spirit and truth. Correct. ¿Qué es lo He's que- looking for, look at what it says here. Verse 20. Look at verses 23. But the time is coming. El capítulo, el versículo 23 dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. All right. And you just read it all the way Yes, sir. through. Okay. But the time is coming. Indeed, it is here now. When the true worshipers will worship the Father in spirit. And notice it says in truth. The Father El Padre is looking está for buscando those who will worship Him that way. para las personas que verdaderas lo adoren a Él, y espíritu y en verdad. So here is this man by the name of Abel worshiping God the way he wanted it. Pero aquí está But el hombre Cain wouldn't do it. Pero aquí está el ejemplo de Abel, que está dando la adoración al Señor en verdadero, en espíritu, en verdad, y Caín no. So who is someone that did the same thing? They did not want to worship God or do what God wanted them to do, and God then pushed them out of their position. ¿Quién es otro Satan. ejemplo? ¿Cuál es otro ejemplo donde encuentras en las escrituras que le pasó a esto mismo? Que no querían dar la adoración que necesitaban darle al Señor y lo sacaron. I want you to see something and read it. Le voy a enseñar las escrituras. We're going to go to Isaiah chapters 12. Isaías Chapters 14, I'm sorry. Chapters 14, capítulo 14 verse 12. y versículo 12. And watch what it says about Satan. Y miren lo que dice sobre Satanás. Isaiah chapters 14, verse 12. So, Isaías 14 y 12. All right. Chapters 14, verses 12. Okay. Go ahead. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruirás a las naciones del mundo. Go ahead. 13. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Stop right there. What are you reading? What are you saying? What are you reading? What are you saying? Go back to verse 12. Él está preguntando qué es lo que agarran de las escrituras que acaban de leer. Okay, that God is kicking out Satan of heaven, and then he's gonna come because he's going to go to the earth to destroy. Okay. So God is kicking out Satan, where you sit there and say Lucifer. Another would be like this. I'll put it in the KJV. And if you see it like this, you'll read it like this in the KJV. How art thou fallen from heaven, O Lucifer? Él lo está leyendo en otra versión, la versión original en inglés de KJV, pero la versión que nosotros leemos es una versión que está en como español más corriente. It says, how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? So, él está, which verse, Pastor, are we reading? Isaiah 14, So, verse 12, we just read. Isaías 14 y 12, pero lo está leyendo de otro
versión desde la Biblia, básicamente. Then it says in verse 13 in the English, for thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven. This is Lucifer. But I'm cutting you down. I'm going to ascend into heaven. I'm going to exalt my throne above the stars of God, above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. So, el ejemplo que él está dando es básicamente como la estancia que tomó Satanás, que él iba a subir más alto de las nubes, que él iba a ser el más alto. Eso mismo le aconsejó el diablo a, no sé si Adán o Eva, que Dios no quería que comieran de ese fruto porque serían igual que él, más o menos es la misma relación. He's saying that basically it's like the same relation that when God told Eve to not eat of The tree. ¿Sí, verdad? So anytime we're telling God what we're going to do, So, cuando nosotros vamos y tomamos la estancia que le dimos, decidimos decirle a Dios lo que nosotros vamos a hacer, or we think that we're more important, o nosotros pensamos que somos más importantes, or we think highly of ourselves than we are to think, o creemos que nos estimamos demasiado, and we don't want to give God what He's asked us to do, y no queremos darle a Dios lo que Él merece, what will God do to us? ¿qué es lo que Dios hace con nosotros? What did He do to Lucifer? Throw ¿Qué him es lo out. que le hizo al Satanás? Go ahead. Throw him in the lake. Lake of fire. He's going to do that eventually. But in this scene, what did He do? He brought him what? Well, he brought him down. Brought him down. So, el ejemplo que está diciendo es que cuando Lucifer, Satanás, se trató de estimar demasiado, hacerse más grandioso de lo que era, básicamente Dios lo humilló. Por eso lo mandó para abajo. Because pride goes before what? Porque el Say it orgullo va antes que... Do you know? Pride goes before what? El orgullo va antes que Pride goes before what? Destruction. Destruction. El orgullo mata el alma y también el cuerpo. he said that pride kills your soul and your body. Amen. So when you see somebody being prideful, So cuando tú ves a alguien destruction is going to orgulloso, happen eventually. Because entiende- pride goes before the destruction is coming. Cuando tú veas que alguien toma la estancia que es muy orgulloso, entiende que después va a venir la destrucción de esa misma persona. Does that make sense? So when you see someone being prideful, and you see that nobody can tell you nothing, and you know everything, give them time, because pride is going to go before the destruction. Destruction is coming up right behind them. So, cuando That's tú how ves- that goes. Cuando tú ves a una persona que está muy orgullosa, entiende que va a llegar el tiempo donde va a venir la destrucción de esa misma persona. Amen? All right. Humble himself. Yes, sir. All right. So we see with this man, which is basically a Cain. Cain is going to kill his brother, and when he kills his brother, God is going to ask Cain, "What did you do? Your blood, your brother's blood, is crying from the ground. What did you do?" And what does he say? What do you remember? So, en este ejemplo, en esta imagen, nos estaba hablando de lo que Am pasó I la my- semana pasada. Cuando Sí, Caín eso. amó Am a Abel, ¿qué That's es it. lo que le dijo Good. Dios a Abel, a Caín? ¿Qué es lo que le preguntó a él? This man said, "Am I my brother's keeper?" In other words, do I supposed to be looking out for him? He was Cuando, mad. He was mad. cuando Caín He's mató a- upset. But why is he upset? Go ahead, sis. I'm sorry. Cuando Caín mató a su hermano, Dios, lo que estaba cubriendo la semana pasada es, él le preguntó a él, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le ha pasado a tu hermano? Entonces, la respuesta que Caín le dio a Dios es, yo soy el
yo soy el guardián de mi hermano, como básicamente diciendo, ¿por qué me preguntas a mí dónde está mi hermano? Ujú. Yo no soy el guardián de él. Eso es lo que él Mala está. contestación. Es una mala contestación. And he said that that's a bad way to answer someone. Definitely so, especially God. Y más Dios. So look at what the anger and the pride that was in his heart. So mira el orgullo y el enojo que él tenía en él cuando pasó eso. Do I supposed to be worried about him, my brother? En la respuesta que dijo Caín a Dios es, yo soy el guardián de él. La arrogancia Se que él ofendió. se ofendió, sí, porque Dios I have a habló con question. él. Okay. Él tomó, era como you know how un he got mad orgulloso, because como of the offering. arrogante, God went to his offering. contestándole a So Dios I guess he así. got mad, right? Correct. So that was a way for the spirit to enter him. So say it in Spanish, so speak it. Le estoy diciendo que cuando se enojó, I don't know how to say Cain in Spanish. Caín. Caín, cuando se enojó Caín, el enojo que él tenía, si ahí, cuando él se enojó de tanto enojo, entró el espíritu que tenía de matar a su hermano. Eso es lo que le estoy preguntando, pastor. Okay. Espíritu So malo. I'll tell you when you say the bad spirit, when it entered. Watch this. Go back to Genesis chapters 4. So vamos a regresar a Génesis capítulo 4. ¿En qué? Génesis. Genesis chapters 4, and I want you to look at it. Capítulo 4, perdón. Verso. We started, look at verses 6 and 7. Vamos a empezar el versículo 6 y 7. 6 and 7. Chapter 4, right? Yes, chapters 4, verse 6 and 7. This is when you would say, when did the bad spirit, when did it take over it? This is where you read it. Aquí es donde, como el hermano Rosas dijo, aquí es donde el espíritu, entró en el espíritu ese de enojo, el espíritu arrogante, el espíritu de maldad, entró a Caín. So here it is. Read it right here, sis. Entonces en el versículo 6 dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan descaído? Who's talking to him right now? ¿Quién está God hablando is. con él? ¿Quién está hablando con Caín cuando So the Lord is talking to Cain right now. so Dios está hablando con Caín? And now watch what he says in verse 7. Y ahora mira lo que él dice en versículo 7. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al hecho y ansioso por controlarte, pero te debes dominarlo y ser su amo. What did God say to him at that point? ¿Qué es lo que Dios le dijo a Caín en ese momento? Sin was in the door. Sin is at the door and is ready to control you. You just stop it right there. You need to stop it right now. Because if you don't stop it right now, it's about to enter in. It's about to get a hold of you. And that's So- what happened. And that's what happened. So since he didn't receive what God was saying, you opened the door to allow that thing to control you. Okay. So, en el capítulo 7, en la parte donde dice, Pastor, Yes, I'm sorry. go where it says, el pecado, a little bit up, no, down, sorry, down, down, Right there. keep going, just Right a little bit more so you can read, okay. Ahí donde dice, el pecado está a la puerta, al ser hecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. So es lo que él dice, lo que el pastor dijo, es que a ese momento es cuando entró ese pecado en él. Pero Dios le estaba diciendo a él que no dejara que eso entrara en el corazón de él, que tomara el control de sí mismo y que el odio o resentimiento o cualquier lo que él estaba sintiendo, que él tomara el control de eso. Porque el odio se vence con el bien. Sí.
Pero lo que lo que preguntó el hermano Rosas es de que en qué momento entró ese pecado. Y en ese momento lo que yo estaba leyendo es el pecado está en la puerta. Es lo que acabo de leer. En ese momento es cuando el pecado entró en el corazón de Caín y Dios le estaba tratando de explicarle a Caín que reconociera y que tomara el control para atrás. So the Lord Okay. was there that whole time trying to warn him. Correct. So here's a good thing. Here's a lesson. Esta es la lección. Saints of God, before we do something wrong, Antes que nosotros hagamos algo incorrecto, God would always intervene to tell you before you go down that road. Dios trata de decirnos que no nos entretenemos con ese pecado o esa situación. This is why you'll hear the word of God. Por eso tú escuchas la palabra de Dios. You'll be at church and the preacher will preach on something that's dealing with your situation. Y es como cuando el pastor puede predicar algo que está tú pasando actualmente en tu vida, una situación de lo que él está hablando. Whether it's in your life, Si es en la vida de of your uno, marriage, o en el matrimonio, family, o en la familia, you're about to make a decision, si vas a hacer una you've decisión, been thinking about it, si estás pensándolo, God will intervene with a word. Dios va a intervenir con su palabra. And when you disregard that word, Y cuando tú no escuchas esas palabras, then you're probably going to open yourself up to something. y es cuando tú te abras a ti mismo para dejar que cosas entren. So this is why you can't have a lot of voices, Por eso tú no debes de tener muchas voces, people talking to you, muchas voces, muchas personas que te people estén want to hablando, minister to que te you, quieren ministrar a ti, que te people that quieren want to, hablar, other people want to pastor you. otras personas que te quieren Somebody else got some deep meaning of stuff. otras personas que quieren darse sus consejos. Because de you're cómo going debes to hacer listen to ciertas what cosas. sounds good to you. Porque a veces uno quiere escuchar lo que se siente o se oye bien. But when God is talking, Pero cuando Dios está hablando, it don't always sound good to your flesh. nunca se escucha bien a nuestra carne. It's like the Lord said, calm down and forgive them. Es como Dios nos dice que cálmate y perdona. And in your flesh, you like, I don't want to. Pero en tu carne, I don't want to say nothing to en them. tu propia, en tu You see propio that? ser, no quieres perdonar, no quieres escuchar la palabra. So let me show you the word of God. Ahora te voy a enseñar estas I want you to escrituras. write this down so when you hear the word, Quiero que escriban esto para cuando escuchen las palabras. I want you to go, like I said, Hebrews. Vamos a ver en Hebreos. Let's do Hebrews and then we'll go to Timothy. So go to Hebrews. I'm tripping. Go to Hebrews Vamos a Hebreos, and let's look and see. Hebrews chapters 4, capítulo 4. verse 12 and 13. Hebreos 4 Verse 12. We'll do verse 12. y versículo 12. Tell me what this says when you read it. Just 12, Pastor? Yes, let's just do 12. So, ¿tienes Hebreos 4:12? Okay. Chapter 4, verse 12. Okay, go ahead. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más corriente que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y a la médula de hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. All right. Can I read it in English? Ahora lo va a leer en inglés. It says it like this. For the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between the soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts. So when you're hearing the word of God, or when God was talking to Cain, God knew what was going on in Cain's thoughts. He knew what was going on in Cain's heart, and he was telling Cain, Cain, before you do something bad, that thing trying to control you. But Cain didn't want to listen. So, en ese momento, en esa escritura, He opened himself up to something. And he killed his brother.
en esa escritura, él dice que al momento cuando Dios estaba hablando con Caín y le estaba diciendo que controlara y tomara el control de sus emociones, de sus sentimientos, de ese pecado que estaba en el corazón de él, que él ya sabía porque él es Dios, es cuando él quería que él tomara ese poder sobre sus emociones en ese momento, porque él ya sabía lo que estaba en el corazón de él y lo que estaba en la mente. This is why the Word of God today is so important to us. Por eso es que la palabra de Dios hoy en día es muy importante para nosotros, Because what does the Scripture do for you and I? porque ¿qué es lo que las escrituras hacen por nosotros? What does God's Word, when He speaks, do for you and I? ¿Qué es lo que la Teaches palabra us. de Dios hace para Teaches nosotros? us. Let's read it. Read verse 16, chapter 2 Timothy chapter 3, verse 16. Okay, sorry. Sorry. Ahora vamos a leer a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Todas las escrituras es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. All right, verse 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga todo buena obra. I'll read it in English. Going back to verse 16. Notice it says, all scripture is inspired by God and is useful to do what? Teach us what is what? True. And to make us realize what is wrong in our lives. So when you hear God speak, if we were in the days of Cain, we're not that day, but we're hearing God speak through what? The Word of God. When you hear the Word of God, it is there to teach. It is there to correct us when we're about to do something wrong. That's why we say it's very important to come to church. Because if not, you can go and do something, and God says, I was trying to tell you, but you didn't want to listen. Like who? Cain. Does that make sense? Okay. Go ahead. Lo que él estaba mencionando es que en las escrituras, por eso es importante que nosotros siempre estemos en la iglesia, para continuar oír las escrituras de Dios, para que Él nos enseñe, para que Él nos guíe, para que Él nos eduque en las escrituras, en la palabra de Él, y cómo nosotros podemos estar caminando en nuestras vidas y hacer las buenas obras. Amen. It corrects us when we are wrong Él nos corrige cuando nosotros estamos incorrectos and teaches us to do what is right. y nos enseña qué hacer lo que es lo correcto. And then it says, notice, God uses it, what? His word, Y Dios usa su palabra to prepare and equip his people para preparar a sus personas to do every good work. para hacer cada buena obra. That's why you have to hear the word. Su pueblo. You won't know what to do that's good Por eso nosotros debemos escuchar la palabra de Dios. without us getting the word. Okay? Let's go back to Genesis. I'll look at the time. Ahora vamos a regresar al libro de Génesis. Now I want you to see, Quiero que vean, as we read last time, como leímos la semana pasada, whenever humans do something wrong, cuando humanos hacen cosas incorrectas, do we like to accept the punishment or the consequences? nosotros queremos aceptar las consecuencias cuando nosotros hacemos cosas malas. So what? Tell Sí me. fue. Ahorita, what book in Genesis? Oh, go back to Genesis chapters 4. Génesis capítulo 4, Go back to Genesis chapters 4. capítulo 4. And I want you to see, and let's look at verses 14. Versículo 14. All right. So es Génesis 4, versículo 14.
So we don't like to accept the punishment or the consequences. So, a nosotros no queremos aceptar el castigo que nos trae. I want to ask you, what are some of the things that we do or we say when we don't want to accept the consequences? ¿Cuál cosas nosotros decimos cuando no queremos aceptar nuestro castigo? ¿Cómo hacer mí? It wasn't me. What else? No fue yo, el ejemplo que él dio. I forgot what was the question. Sorry. What are some things that we say when we don't want to face the consequences? It wasn't me. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros It wasn't blame. a singer used to sing that. It wasn't me. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros damos? ¿O qué es la excusa que But you- nosotros okay, damos okay, cuando no okay. queremos aceptar Lie. nuestras We lie. consecuencias o nuestro We want to castigo? blame someone else. We blame for somebody our else. That's what mistakes. Adam and Eve. So, los ejemplos que están diciendo We lie. es We hide. le echamos la culpa a otro, lo negamos, what is the other example? Nos escondemos. Huh? Nos escondemos. Oh, lo esconden. What does that mean? Hide. Cuando Ay, no ok, los aceptamos, tenemos, ok. cuando no queremos aceptar, Okay. eh, All right. estamos aceptando nuestra propia opinión. ¿Estamos qué? Cuando no queremos aceptar las cosas, estamos en nuestra propia opinión. He says that when we don't want to accept our Mistake. ¿A wrong? yes, Yes. our wrong, Okay. our sin. He says it's because we're interjecting our own opinion. Whoa. Yes. All right. So now watch what he says. Let me go back up to verse 13. Ahora, What does he say in verse 13? vamos a ver el versículo 13, el versículo antes del 14, en el mismo libro, en el mismo capítulo, perdón, En 13. en 13. Ujú. Dice, Caín respondió al Señor, Cain Me- responded to the Lord. me castigó, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. My punishment is, this is ridiculous. But he's not thinking about what he did to his brother. Básicamente la respuesta que Caín le dio al Señor es, esto es un ridículo, que lo que yo hice, esto es demasiado grande, mi castigo. Now watch what he says in verse 14. Read verse 14, please. So, en versículo 14, me has expulsado de la tierra y de tu presencia no has hecho un vagabundo me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Verse 15. El Señor respondió, no porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Stop right there. Wow. What did you just read? That Cain said that anybody would kill him because of what God, did to him. What he did. And he's putting him out of the presence. So he's leaving the presence of the Lord. But what should have Cain done in that time? Repent. I'm getting Lo que él excited. está diciendo es que I'm getting en excited. el capítulo 15 el Señor básicamente le respondió porque Caín le dijo que ahora tú me has expulsado de la tierra, básicamente me has botado de tu tierra y de tu presencia. Ahora me has hecho un vagabundo, me haces que no tenga hogar donde yo estar. Entonces, lo que Caín le estaba diciendo a Dios es, me vas a dejar ahí para que me maten. Entonces el Señor le dijo y le respondió a él, dice, yo voy a castigar 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquier persona que intentara matarlo, pero lo que estaba diciendo es la manera en que él podía salir de eso es si él se hubiera arrepentido de sus pecados. Do you see that? So now you've seen it already. But who leaves the presence of the Lord? ¿Quién es el que deja la presencia de Dios? Which is what you read in verse 16 in the Okay. English. Porque es lo que ves en el versículo 16. So Cain left the Lord's presence and settled in the land of Nod, east of Eden. Lo que dice en el versículo 16 es,
Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, el norte de Edén. Lo que él estaba diciendo y lo que estaba tratando de explicar es quién decidió de salirse de la presencia de Dios. ¿Qué mató a su hermano? Sí, pero Dios no lo quitó de su presencia, no lo mandó fuera de su presencia. Caín decidió de sí mismo salir de la... So I want you to write in your Bibles or write in your pen the word Nod, N-O-D. Ok, en sus notas quiere que él escribe la palabra N-O-D en básicamente la tierra donde Caín fue a vivir, N-O-D. The word Nod means wander, fugitive. The word Nod, N-O-D, it means wanderer. Like I'm wandering away. He's in Wonderland. La palabra no significa o es Fugitive, vagabundo o Exile. fugitivo. Es lo mismo. Es lo mismo, significa, es lo que la palabra significa o lo que ese nombre significa. Es vagabundo, what's the other word, sir, that you said? wanderer, exile, Exilio y you said another one. wanderer, exile, fugitive. Fugitivo. Es lo que significa la tierra de Nod. So when you ¿Fue leave, cerca del huerto del Edén? Sí, eso fue sí, al oriente de Edén. So, alrededor. when you leave out of the presence of God, you are just what? Wandering. So, cuando tú sales igual He como goes to a place of just wandering. I'm in Nod. What you doing in Nod? I'm just over here. So, él está dando el ejemplo de que es igual cuando nosotros dejamos la presencia No, we don't come to de church. Dios. That's where we at. Es That's where you como at. si nosotros somos Out there wandering vagabundos, around. no sabemos dónde, So you sit there and be like, oh, dónde estamos. where brother Somos Ross? fugitivos, I seen him over debemos in estar Palm al lado de la presencia de Dios, pero I en seen vez de him. estar en la I seen him presencia at de West Palm Dios, Beach. What is he estamos doing? fuera. He say he moving somewhere. Wonder. Just wandering. Just a fugitive. Just out there. So when we don't see you in the house of God, and you've kind of backslidden, and you're not in the presence of God or with the people of God, you're just out there wandering. And that's what Cain. It's not. Cain is no longer in the presence of God. He just gone on and he just wandering. But watch this. He's gonna go and wander, but he's gonna wander and still be living. Because what's gonna happen? Cain has sexual relation with his wife. Cain gonna go on with his life, have children, and live. And that's what people do. They backslide, they get out of the presence of the Lord, and they just go on living their life. Did you see that? El ejemplo que dio ahora es que lo que él dijo es que lo que pasó con Caín. Y lo que él dijo es que Caín continuó con su vida. Ok, él siguió con su vida, estuvo con su esposa quedó embarazada y tuvo más hijos. Es lo que hoy en día pasa con nosotros. Si nosotros sacamos de la presencia de Dios, nosotros somos vagabundos, somos fugitivos, porque no estamos en su presencia, pero seguimos con nuestra vida, seguimos haciendo las cosas que nos dan a nosotros placeres. And so look at him finding. He found a city, he living his life, Por eso creció el mundo porque ain't in the presence of porque el God. fugitivo, su esposa tuvo más hijos. And what do people usually say? Por ahí va. Hey, how you doing? I'm doing good. So where you live at now? I live over in Canal Point right now. Just living your life. Go ahead. Es igual como hoy en día cuando las personas dejan de la presencia de Dios y uno los ve en la ciudad o los ve en la tienda y le pregunta, hey, ¿qué te pasó? ¿Cómo has estado? Entonces su respuesta es, oh, yo estoy bien. Siempre están bien, siempre nunca pasa, pero realmente no están bien. Lo malo lo escondemos. Sí, igualmente, sí, correctamente está. Uno lo esconde. All right. So go to 25. And Adam and his wife are going to have another child. Ahora vamos en el mismo capítulo, vamos a ir al versículo 25.
And what's that child's name going to be? Seth. Good. It's going to be Seth. So let's look at it. Go ahead. Adán es, okay, sorry. Versículo 25. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz a otro hijo, a cual llamó Seth, porque dijo, Dios me ha concedido con otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Go ahead. Verse 26. Cuando Seth creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. All right. So now that Abel is gone, here is Seth. Ahora que Caín se fue, ahora llega Seth. And when Seth comes on the picture, people begin to recognize God again. Y cuando Seth llegó es cuando la gente empieza a So who was comenzar a the adorar. brother? That would be the al younger Señor. brother, the child that they just had. So it's kind of like this. Anash is like the grandchild. Yes. So it'd be like this. Say for instance, if I understood you correctly. Say for instance, your older brother, one of your older brothers, he just gone. You were supposed to keep the worship, or you were supposed to keep it going where your brother was supposed to do it, but he don't want to do it. Your other brother passed away. We don't know about worshiping God, presence of God, until you come along. So it's kind of like, yeah, my dad was saved, but they all backslid. But it came to my generation, and I got saved, and everybody started praising God again, worshiping God. So could it be that in your family, time is skipped, and you're supposed to be you? Does that make sense? So el ejemplo que está viendo es que en el versículo 26 cuando dice que después de que Seth creció es cuando es la primera vez que las personas empezaron a adorar al Señor. El ejemplo que él vio es que Abel y Caín eran los hijos. Cuando Caín No cometió longer does he el come back in pecado the presence of God. que cometió But he lived contra his Abel, life. Caín se fue, See? solo que lo único que quedaba era el hijo Seth ahora, porque Yes, sir. Abel estaba muerto y Caín se había ido a la presencia de la tierra. Entonces el único que ahora era Seth, entonces con él es cuando empezaron a adorar al Señor otra vez. El ejemplo que él da hoy en día es de nosotros, que a veces nosotros tenemos familia que está en la iglesia, que crece en la iglesia, que sabe la palabra, pero por diferentes cosas que pasan, uno no continúa. Entonces llega tiempo, entonces no puede ser necesariamente en tu generación, pero puede ser en tus hijos, que ellos regresan a la iglesia, That's still y es verse el ejemplo 25 right there. que estaba dando. So what age was Adam when he passed away? ¿Cuál edad tenía Adán cuando él falleció? Let's read it. En Génesis capítulo 5, versículo 5, Mm-hmm. dice, Adán vivió los 930 años y después murió. How old was he? 900 and what? 30. Oh. He died when he was 930 years old. Tiene 5 versos. Adam did. Sí, Génesis 5, versículo 5. That's a long time, yeah. Génesis 5, He died at versículo 930, 30 years old. And skin and bones. So how? So with skin and bones. So they were living a long time then, because sin was not what it is today. So how long do we usually live today? 70, They didn't have McDonald's back maybe 80. Yeah. If you get 90, ooh, you doing good. You get 105. Entonces, lo que él está diciendo que cuando él preguntó que cuántos años tenía Adán cuando él murió, las escrituras dicen que él vivió hasta los 930 años. Entonces lo que él dice es que cuando no hay pecado, las personas vivían largo. Hoy en día, más o menos a los 70, de vez en cuando a los 80, pero el tiempo de vida de nosotros se ha disminuido. Entre más pecados, menos vive la persona.
All right, so I'm going to end it there. We're going to pick up next time with Noah. La próxima semana vamos a hablar sobre Noah. With Noah, we're going to learn that following instructions is very important. So, con Noah vamos a aprender que siguiendo instrucciones es muy importante. You're going to learn with Noah that when God is saying to do something, it may be just you doing it by yourself. Vas a aprender que con Noé, a veces siguiendo las instrucciones, básicamente a veces nada más hacer solamente tú el que sigue las instrucciones que Dios nos da. We're going to learn with Noah Vamos a aprender that when God tells you to use certain materials, cuando Dios te dice que debes usar cierto material, use those materials. debes usar ese material. Don't try to add or subtract, No trates de agregar o quitar, which is the same thing with the Word of God. que es igual con la misma Don't con la add. palabra. And don't subtract. No debes de quitar y agregar. Use and do what He said to do. That's how you're going to live. That's how you're going to go from that world to the next world. If Noah didn't do what God said to do, that ark, that boat would have not floated on that water. He'd have died too with his family. Si Noé no hubiera seguido las instrucciones de Dios, no hubiera salvado su familia como debía ser salvado. Any questions for what we talked about today? Próxima semana lo que vamos a hablar. ¿Hay preguntas? So I want you to talk to me and tell me what you learned today. From what we Alright. went over today, tell me what you've learned. ¿Quieres saber de qué aprendieron hoy? Anybody? Don't talk all at once. What did you learn today from what we discussed? Aprendí poco, pero lo What can llevo you take siempre, home? porque I en mi learned casa that voy a hacer un stay away chistecito. from sin. That's what I learned. You stay away from sin. Stay away from sin. You don't want to carry no bad spirits in You you. want to get And you want to do things you ain't supposed to do. Okay. There shouldn't be one. All right. So he said that he did write the scriptures down and he's gonna go home and he's gonna reread them and Good. restudy them. Good. 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 Yes, Lord. Go ahead. I was gonna say, to be in sin is to be out of the presence of God. To be in sin is to be out of the presence of God. Yeah, Good. because sin, God hates sin, so like you're drawn away from His presence and drawn away from Him. That's Basically, like you said, backsliding and turning into a wanderer. Whereas where you see, you said he restarted. That's when people started living in the presence of God again because they started knowing worship. So basically, just stay in the house of God and just worship, and you'll be in the presence of God. Amen. Amen. What you got? Gotta stay in the truth. Stay in the truth. All right. Good. What you Don't say? be wondering. Don't be a wonder. What you say, sis? So I learned that God will warn us before That's good. committing a sin or That's good. doing something bad. That's good. Here's what I want to say. I think it's a good thing. And even if we do wrong, we have a chance to be able to say, Lord, forgive me. But only pride will keep you and I to say, well, I'm going to just go. Cain just said, he just left the presence of God. So even if we mess up, we still have an advocate with the Father. We're still able to say, God, I messed up, but I don't want to leave. Remember David said, Lord, don't take your spirit or your presence from me. When he messed up with Bathsheba, when he did wrong, he said, Lord, don't take your spirit away from me. What that means is, don't take your presence away. I know I did wrong, but don't take your presence away. I don't even have to be the king no more, but just let me have your presence. That's how we should be. Es Makes igual, sense? lo que está diciendo es que nosotros Go debemos. ahead. I gotta think of what I'm saying. Go ahead, Cecil. Es igual como lo que está diciendo es que la presencia, que nosotros siempre tenemos que estar en la presencia de Dios, básicamente. Amen. That was quick, sis. That was really quick. You said two Okay. words. So, which question? I guess I'll go first. Go ahead. I mean, I go second. I really don't know how to ask, but how would we know that He's sending us that? Okay, you shouldn't do that. Okay. So here it is. The Spirit
and the flesh are always contrary or hostile to one another. The Bible says it. You want to repeat it? What What was your question? Okay. The question was how what our mind, I guess you could say like that, will know when the Lord is trying to warn us on not to act out or do something sinful. You know. I almost want to answer it. Go ahead. So que lo que él está preguntando es que cuando nosotros sabemos cuando Dios nos está tratando de advertir de lo que nosotros estamos haciendo que es incorrecto. Okay. Creo que lo sentimos, el Espíritu nos lo está diciendo. Sí. Okay. So he says basically his spirit. But can I answer him? Go ahead. So there's been a couple times that Pastor has talked about it. He says that if El it goes, Espíritu habla a cada momento, más que no lo entendemos. see, he said the Spirit That's talks the to us thing, all the sometimes. time. We just don't understand him. Pastor talks about it all the time. He's made reference about it. He says once it goes against what is written in the Word, that's when you know it's wrong. So if it goes against what is written, and you know that it's wrong, then that's warning enough for you at that point. And the spirit and the flesh is always contrary or hostile with one another. So that would be when you know you're gonna do something bad and you just feel like, oh, that's gonna be bad. Right then and there, You know. Okay. And here it is. When it pleases your flesh. So watch this. I'll give an example. It's church time. And I'm in the bed. What will please my flesh? Lo que él está dando es un ejemplo, es cuando es Stay in the tiempo bed. de ir a la iglesia, Not come to está church. en la cama, uno I'll a try gusto, next time. y But es what is the tiempo de ir a Spirit la wanting you to do? iglesia, pero Get el up and espíritu go. Get up and tuyo go to church. no quiere ir a la iglesia, So you quiere know, quedarse en la watch this. cama, pero Espíritu nos lo está Because the spirit is always going to tell you what God wants you to Pero do. muchas veces The spirit is always going to tell you what God Muy wants. poco. But it doesn't feel good to your flesh. So when it's feeling good to your flesh, it's more fleshly. The spirit will tell you, don't go say nothing to him. But the flesh will tell you, you need to let them know. el espíritu te dice a ti Does that make básicamente sense? cuando estás en una conversación con alguien y quieres decir algo y sabes que va a ser incorrecto, el espíritu te básicamente te para y te da conciencia para que no digas nada malo. Pero cuando no estás cuando no tienes a la presencia de Dios, I say está this, contigo, es cuando tú quieres hablar. Nosotros no le hacemos mucho caso al Espíritu. Por ejemplo, al cuerpo le hacemos todo caso. Sí. El cuerpo lo vestimos, lo bañamos, No. lo perfumamos. Correct. But le in damos my todo lo Bible, que you quiere. see somebody Y al the alma, Bible, and you be I like, used to walk a oh, lot. I don't believe that. Oh, muy poco o no hay tiempo. I was gonna say the spirit gives you self-control, The spirit gives you self-control, and then which is the flesh gift. is just like let loose. Let loose, do what you want. So here it is. So what he said was that a lot of the times we take care of our bodies. He says like we clothe it, we feed it, but we never take care of our souls. Mm. And so he says that that's really important that we take care of our souls and not just our bodies, our physical bodies, is what he's saying. Amen. Okay. So here it says, the question was regarding the Bible says we are to worship him in spirit and in truth. He said we are to worship the God of the Spirit, we are to worship in spirit and in truth. So I'm going to explain En Juan 4, en 24. There it goes. 24, Chapter 4, verse 24. Ok, 24. En el versículo 24 dice, pues Dios es espíritu, pero eso todos los que los adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y es lo que él estaba hablando, o la respuesta que le estaba diciendo en lo que dicen las escrituras. So the Spirit, which means the Holy Spirit. We worship him because you can't worship God without his Spirit. No puedes, In the truth, And true. because the Bible says that he's the way, the truth, and the life. God is truth, not a Dios es la lie. verdad, no es una mentira. So when you worship him, you have to worship him by the Spirit, Debes de because the adorar flesh con el he espíritu, will not receive. porque Don't try to worship God in your flesh. no puedes Right. adorar a Dios en
But then you have to worship him knowing who he Pero is. debes de adorarlo por, If you don't know who God is, por quien you Dios don't know es. the truth. Y si tú no Right. sabes quién This Dios is why es, when no somebody sabes say, la I'm verdad. saved, but they go to a false church, Es igual you que can't las worship personas him like que that. dicen que son Right. You have to stay in the son truth salvas, Right. pero no with están his spirit. yendo So you can have his spirit, but it be a false doctrine, be at a false church, thinking that you ain't gotta go to church. You're not in truth. Y a veces Right. las And God is not personas accepting no that, están Cain. en la verdad, no están Now, en in verdad. Colossians, Nada where más it talks porque van a about la the iglesia gifts no of the significa the o Spirit, que están Okay, escuchando Corinthians, los yes. cursos y que están haciendo los cursos. Okay. the gift of truth too. I guess it's like a gift. Lo vamos con The gift of what? devoción, por The Truth? tradición. true spirit of truth. The spirit of truth, right? Okay, the spirit of truth. Okay, yes. So how do you get the spirit of truth? By the Holy By the Holy Ghost. Correct. And then when we speak and what we do is all done based on what the Holy Spirit is saying. And this Holy Spirit is never going to contradict with his word. So the word of God, which is spirit and is life and is truth, and the Holy Ghost, which is life, it is spirit and it is the truth. Who? Jesus Christ. So let's say I read the Bible to somebody, the Word of God, and they be like, nah, I don't that- believe. Right. So then how can they be saved? Even if they receive the Holy Ghost, how can they live saved or please God? So watch this. Cain was a son. Daddy taught them. But when it came to them separately, giving God what he wanted, which one did it? It was Abel. Cain didn't do it. Right. So that means Cain now was what? Out of his role, out of place, and then he was shunned when he left the presence of God. So anybody that gets saved, and all of a sudden they start saying, Lo que está diciendo es cualquier Because persona I think you can have 3 husbands. dice debe de estar, But the Bible don't say that. So you're gonna believe this truth or your truth? Because if you stay in your truth, you can't worship him. Because he says worship him in spirit and in truth. Whose truth? His truth. You up in your truth. You know, people sit there and say, well, you got your truth, I got my truth. There's only one truth. Yeah, because I was talking to one of my friends at work, giving him some scriptures from the Bible, and he was kind of like getting offended You see that? because he didn't have the Holy Spirit. You see that. So either they don't have the Holy Spirit or they're not in truth. One of the two. One of the two. Dice que a veces él le ha That's right. leído las You said you had escrituras a one, las sis. personas y las personas se ofenden por lo que You él lost está it. leyendo I'm a joking, I ellos. guess. This is just an example. Is it true that like God would give you a way to like kind of not be like tempted or go into sin? For example, let's just say your coworkers going out, right? They're going out to like a club or something Okay. like that, and they tell you to like join them and stuff like that. Okay. And then like let's just say like at the same time you get like the sister that texts you like, oh hey, why don't you come to Bible study, for example, Spanish Bible study tonight, da 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 da. Is it true like God would give you kind of like a way to like go Which one you towards wanna him choose? rather than leading like into temptation, like leading yourself into temptation? Okay. So I'm kidding. Oh, okay. Like, that was me. So, I'm it's kidding. it's kind of like it's kind of like, yes, the Bible speaks about giving us a way of escape to get out of it, right? But here it is. There will be times that God will just not give you, I would say, not give you that way of escape because he's taught you what to do. You know this now. So some things you just will have to stand and be like, I'm not going. But when he sees that, okay, they're struggling, he will make a room of escape. Somehow, sis, you want to go to Bible study with me? Yes. Let's go. And that was your way out of it. I'm sorry, I can't go, y'all. Why? My sister, I told her I'm going to go to that Bible study with her. You get out of it. But there's going to come a time when you just need to be like this. No, I'm not going to no club. I don't live that life. I don't care how you feel about me. Right? But when it gets to those hard things, God says, I gotta make a way of escape for you. Come on this way, because you about to fall into some sin. So come on. I go like, You see, but what do people do sometimes? God will open up that door for escape, and they still won't come through. They stand right there. Now you've been sitting there like, now you're really in trouble. Y es más tradición.
So that's why God will sit there and intervene before you do something. You'll talk to somebody. I wouldn't do that if I was you. Don't do that right now. That don't sound. But Pastor, listen, don't do that. I'm just saying. All right, go do what you want to do. You get what I'm saying? And when you do what you want, later you be like, you know what, Pastor, God was trying to talk to you. In my like baby stage, like earlier. In your baby when I stage? first got, Yeah. I sound like somebody? Yeah. So that's it. So we learned a lot tonight, and I pray that we'll continue to grow. But worship the Lord in spirit and in truth. Don't be like Cain, trying to worship him the way you want to worship him. All right? Give him what he wants. It'll always go well. Amen? Let's pray. Thank y'all for coming in Jesus' name. Lord, we love you. We thank you for the word. Thank you for everything you've done. Thank you for the teaching. Help us, Lord, to continue to grow, to obey you, and to walk, Lord God, in truth and in the Spirit. Here at church, at home, in our marriages, on our jobs, we ask that your will be done. In Jesus' name, amen. All right, God bless y'all. God bless. Hey, come on tomorrow.